Hallo, herzlich willkommen bei Openmind-Trompete. Ihr kennt ja Tucibi, also 2CB. Das ist einer meiner Favoriten, was die Drogen angeht. Aber nicht natürlich nachmachen, Drogen sind gefährlich und so. Jedenfalls gibt es jetzt Tucibi, also ihr seht gleich, wie man es schreibt. Weirdes Zeug und ich schau mir das jetzt an. Spawned a whole new generation of narcos. La fiesta depende del tusi y el tusi depende de la fiesta. Quiero magia rosa que me ponga poderosa. La música, el ambiente, dime cómo se siente. Sube la temperatura y como el cuerpo goza. El party está caliente, está loca toda la gente. Quiero magia rosa que me ponga poderosa. Genau, so schreibt man es. Tucibi. Und es gab ja diesen Song von Rof Camora, wo er dann irgendwie über 2CB rappt, also 2CB, und schreibt es aber 2CB. Und im Nachhinein, also hat mir auch jemand auf Instagram die Vermutung geschrieben, da habe ich mir gedacht, ja, der hat wahrscheinlich recht. Der Rof Camora meinte wahrscheinlich das. 2CB is taking over Colombia, and the word is that cartels here are expanding to Europe. They've set up labs in Spain, so if you haven't seen it already, expect to see it in Ibiza this season. Creo que es como cocaína pero rosada. Well, no. Although it is pink, it most certainly isn't cocaine. In fact, very few people who take this drug have any idea what's really in it. The confusing thing is that the word 2CB is kind of like a Latinization of 2CB, a psychedelic phenethylamine invented by Alexander Shulgin in the 1970s that feels a bit like LSD mixed with MDMA, lasts 2 to 3 hours, and was famously referenced on the Kanye track Yikes. But in Colombia, 95% of samples have shown that 2CB here contains no 2CB. So Wer zum Fick ist auf die Idee gekommen, sich das auszudenken? So, ich verkaufe jetzt eine Droge, die man gleich spricht wie eine andere Droge, aber was völlig anderes ist. what is this drug? To try to find out, we're gonna go hang out with some people who actually use it. Kim Zuluaga is kind of a trans icon in Colombia. Her so-called butterflies have a huge social media following. They're also guaracha DJs, and guaracha is this kind of psychedelic reggaeton style music that's heavily influenced by 2CB. Hoy tenemos una rumba de guaracha y vamos a ir a Lilleras. Cuando uno consume tusi y está en una fiesta de guaracha o escucha guaracha, los sonidos de la guaracha están Was ist denn Guaracha? diseñados para que cuando uno esté drogado con el tusi, la mente alucine y sienta como muchas más sensaciones. Creo que es como una combinación de muchas drogas sintéticas en polvo. Pero pues en sí no, nosotras no sabemos qué. Y el tusi te da sensaciones mejores que la coca. La coca está pasada de moda, porque el tusi te hace sentir feliz. La mayoría de los jóvenes se están inclinando más por el tusi. Y Oh, I thought that was makeup. hace parte de nosotras antes de salir, pues nos gusta darnos unos cuantos pasecitos para entrar en ambiente. ¿Quieres? No, gracias. LSD rein? Was? Also ich will, dass die genau das testen, was die hat, weil vielleicht ist da auch echtes 2CB drin, weil es hat, ja, könnte schon sein von der Wirkung, die sie beschreibt. El party está caliente, está loca toda la gente. Quiero magia rosa que me ponga poderosa. La música, el ambiente, dime cómo se siente. Sube la temperatura y como el cuerpo goza. El party está caliente, está loca. Kim just disappeared and left me at the club, so we've head outside to just ask some random people what they think about 2CB. How popular is 2C in Medellín? O sea, realmente se ve demasiado. O sea, es como en cualquier parte llega alguien y te ofrece tusi. Why is it so popular in Medellín? No sé, yo pienso que toda la narcocultura. Es fácil de conseguir. And what do you think is in 2C? Like, Yeah, what's it made of? Yeah.
Well, what I heard is like made of MDMA, some colorants, and a lot of shit. I don't know. Yeah, a lot of random shit. Yes. Called La Empresa, or the Enterprise, who've given us access to their operations. And they've become so rich from selling this trendy new drug that people are starting to call them neo-narcos. To avoid putting all their drugs in one basket, the Enterprise has hundreds of smaller safe houses scattered throughout the neighborhood and connected by tunnels. These safe houses are manned by guards who protect and distribute the drugs to drivers. There's a police drone right there, too. Simon sieht gerade mega hyperaktiv aus. Also ich sitze gerade auf so einem Fahrrad. Ich habe mir so einen Fahrradstuhl gekauft. The Enterprise are a new street gang in Medellin. These packets. Lucy, son las papeletas más caras. Ah, Rick and Morty. ¿Cuántas cuesta? Esas las tenemos en el poblado, podemos Mein Trink costar ist schon wieder leer. 200, 300 mil pesos. Okay. Depende de la zona que tenemos. Tucibi. Tenemos método sintético. Was? Die mischen da alles rein? What the fuck? LSD. So it's just a mix of pretty much every drug under the sun. Sí. What the fuck? Oh. Porque es más fuerte. The original Tucibi has no connection to this anymore. I think this is a totally different drug. Can I ask, do you ever put fentanyl in it? Fentanilo. Sí. Tienen Fentanil. Aber das ist ja natürlich jetzt auch ein Interview nur mit einem so einem Drogenkartell-Dings. Ich weiß nicht, ob die das alles gleich machen oder so, aber trotzdem, selbst wenn es nur eins ist und die anderen es nicht machen, ist es doch einfach nur völlig Banane. Algunas personas le hace daño, pero nosotros tenemos que vender. Okay, and the automatic weapons, are they mainly for other gangs or are they for the police? Nos estamos cuidando de todo. En ese momento tenemos 2 drones que nos están vigilando. Is it normal to have drones watching your safe house? No, no es normal. Sabemos que nos están respirando la nuca en ese momento. No nos podemos demorar. Boah, ey, Alter, Respekt auch an den Reporter. Ich hätte da so Schiss, wenn mir dann so in dem Interview so gesagt wird, basically, dass man gerade übelst in Gefahr ist. Muchas gracias. Gracias. La prueba de... Do you need any more shots of the have you got... He says that if we have to try. Para ver la calidad. Oh, no gracias. Más tiempo. No gracias, no gracias. Para que veas la calidad. No, gracias. Okay, I'll try a little bit. Wie krass also sehr fake. Ich wollte auch gerade sagen, Maxim, ich so, das kann doch nicht echt sein, so. Dale. Eso. Es poco. Y sienta la calidad. Weiß ich würde jetzt nicht sagen, dass es 100% sagen, dass es fake ist. Keine Ahnung, also in solchen Ländern sind die Leute krass. Sind die Drogenbanden krass oder da ist es. Wo sind die eigentlich nochmal? Irgendwo in einem spanischsprachigen Land? It appears that Tucibi doesn't actually have Tucibi in it. It's just kind of like a dirty concoction mixed together by cartels to make money with pink dye thrown in. I'm feeling a bit trippy, a bit euphoric. After passing their test by trying their Tuci, the Enterprise decided they trusted me enough to see another part of their operation and sent a driver to take me there. Hey, man! Jetzt fährt er danach? Wie kann man nur so risikogeil sein? Thank you. Voy a hacer alguna entreguita y todo, pero ¡taram! En este momento lo que le gusta a la gente, ven. Esto es una mina de oro, papá. Es número 1, como le cuento, entre los jóvenes. El Tucibi, ven, es algo muy explosivo que llegó a todo el mundo, hermano. Okay, so apparently the Enterprise have decided that they like us after that last interview, and they're letting us go see the actual cookhouse where they make Tuci. So we get to see how they actually make it and what they actually put in it. Hier, es wurde eine Abstimmung gestartet, ob es fake ist oder nicht, was wir gerade anschauen. Compita, soy una trova. Ich A gehe mal mí auf pues Real, me ich sag pone mal Real. play. Y a ustedes pues aquí están viendo. Ahí producir cocaine. Se vino desde la USA y no le pidieron.
Okay, also hier wurde abgestimmt, die meisten Leute sagen keine Ahnung, aber an zweitmeisten sagen, also 39%, dass das hier fake war, das mit der Pistole und alles. Con visa. Y aquí pues lo recibimos con 12 y una sonrisa. What are you guys doing right now? Preparaciones 12. Okay, can you just explain to me how you make it, what you put in it, what are the ingredients? MDM, la éxtasis, oxicodona, clorhidrato. Eso es la ketamina. Okay. Tenemos Vor allem nicht so quasi reines Ecstasy, sondern fucking Ecstasy-Pillen. colorantes tipo 3 Why do you put MDMA and ecstasy? para dar un producto mucho más efectivo. Estamos sacando la mejor calidad de Colombia. Aber er hat jetzt irgendwie gar nicht mehr berichtet, wie das war. Er hat es doch genommen. Manos a la obra. How much is all of this 2C worth? De 400 a 420 gramos. Un gramo es un punto. Un punto cuesta entre 40 y 60 mil pesos colombianos. This is a ton of money right here. So do you ever put anything else in it? I mean, we've heard of things like fentanyl going in, synthetic drugs. Todo depende del cocinero y la receta que se tenga. Entonces muchas veces hacemos... Ja, mit der Knarre. Warum auch nicht? Also wahrscheinlich am besten so auch noch während man es am Trigger hält. Might be the most successful innovation in drugs since cocaine itself. And behind it all is one mastermind. Mastermind ist so krass. Ich mische einfach mehrere Drogen zusammen, die es schon gibt. Ich bin der krasseste. Finally, we had become trusted enough to meet the head of their organization and the inventor of Tucibi herself. At the top of their organization is the queen of Tusi, and she's earning around $20 million per year in revenue from selling Tucibi. To interview her, we've had to get permission from, and she's had to get permission from the heads of the largest drug trafficking organization in the world, the Clan del Golfo. Queen of Tusi is one of the most wanted people in Medellin, so she's always changing her address and moving from safe house to safe house to safe house. So we don't know until the last second where we're actually going to meet her. She's just told us to go to a lay-by and wait for her call. Heading out, and we're going to interview her. It's a very nice house. This is like a proper narco pad. She is a little bit annoyed at us though because we're late, so we got a little lost on the way, so hopefully she's not too angry, but she's probably gonna be hopefully friendly to us. Hola. It's a very beautiful house. Vamos a ser muy concisos en lo que vamos a hacer. Listo. Okay. So, why do they call you the Tusi Queen? La coca tenía demasiada competencia. El Tusi apenas estaba empezando. Cuando yo viajé al exterior, vi al principio que era muy rentable y fui creciendo. La guaracha, las fiestas fuertes van unidas con el consumo, indudablemente. Esto es para los jóvenes que quieren durar 3 o 4 días sin dormir. How much money do you handle per week? De 30 y 50 millones de pesos. Have you ever had to use violence to defend your turf? Total. Llevo 12 años y he pasado por mucha gente para llegar donde estoy. No se puede dejar enemigos sueltos. Hay un problema, hay que cortarlo de raíz. Mi antes jefe hizo algo indebido y yo le dije al jefe y ahí ya ocupé yo ese puesto. Does it ever weigh on your conscience? El primer mes, el primer tiempo, ya después ya no. No tiene nada que ver. And what kinds of things do you have to do to evade the police, the military, the DEA? Todo se sabe, se paga y se sigue. No más. Desde que tenga el dinero, no tiene problema de nada. It's just as simple as that, you just pay them. Right. Toda persona tiene un precio. Y si no lo tiene, lo solucionamos. Is it true that cartels like yours are expanding 2C production into... Schon bisschen aus wie Plastikwaffen. Und warum haben die alle... Hat Weiß ihnen diese Dinger mitgebracht? Really? Sí. Ya no es solamente Colombia. Nuestro cliente es los Estados Unidos. Ese es nuestro verdadero cliente. The product you've created, this pink powder,
it's not really 2CB. It's kind of a mix of lots of other random drugs, isn't it? So is it a way to kind of make a lot of money, a mixture of leftover drugs, basically? Sí. Es una mezcla y, o sea, no es el propio Tusi, no, jamás. Is it all basically just a very clever marketing ploy? Sí. It is. Es claro. It's a very clever way to make a drug more marketable by giving it a distinct color. Parece inofensivo, el color rosado parece inofensivo. Es lo que más atrae pues a la persona. Have you tried it before? Have any of you tried it before? Nosotros no consumimos. Sabemos el daño que produce en el sistema nervioso central. Aquí lo que se logra es captar a la persona y dejarla ahí para que sea nuestro cliente potencial. Nosotros no vamos porque que le esté pasando algo a su familia, a su casa, no. Nosotros simplemente vendemos, ellos verán si consumen. In fact, now 2CB in Colombia has begun to enter a strange new phase. Having dominated the mainstream, it's now having its craft beer moment. People are literally making their own personalized 2CB concoctions at home in a bizarre bastardization of what was already a bizarre bastardization of 2CB. This is like really easy, you know? So this is the reason why everybody is doing this at home. This is liquid ketamine? Liquid ketamine, yeah, right. Okay. So we have in here 1 gram of MDMA. This is like 100 milligrams of ecstasy. Yeah. Okay. And we take the liquid ecstasy. Is it? Yeah, right. Okay. So, and we just need like a little bit of this colorant, cooking colorant. So I prefer to cook it myself and not to buy it, you know, because it smells like cakes. It smells like caramel. Okay, so now we have 1 bag of 2C. Ja, voilà. Heftig. Psychisch die Echtheit. Also, falls ihr das im Nachhinein auf YouTube schaut, sagt mir mal, ob ihr denkt, dass es fake ist. Schreibt es in die Kommentare. CB started as a euphoric psychedelic pill, but cartel marketing and a cultural movement have turned it into a Frankenstein drug. The only aspect of 2CB that you can ever really be sure of is that it's pink. And while it might seem like a Colombian phenomenon, this version of 2C has now found its way onto dealers' menus all across Europe. Laber nicht, oder? Das ist doch fake. Das haben die doch einfach nur gesagt, damit es krasser ist, oder? There, where users are used to the original drug, the dangers of snorting this chemical mishmash can't really be understated. Aber was mich jetzt wundert, der hat ja fast überhaupt gar nichts von der Wirkung gesagt. Also die glauben immer, die sagen alle in den Kommentaren, dass es real ist. Er hat gesagt, take it, und dann hat man quasi dann so gesehen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass quasi das dann aus der Perspektive, weil man hat ja da, doch, das muss doch fake gewesen sein, weil man hat ja nicht direkt gesehen, wie er es direkt an den Kopf gehalten bekommen hat. Warte, wir schauen nochmal die Szene. Leute, what the fuck, wie sass war denn der Schnitt? So quasi No gracias. No gracias. No gracias. Und dann schneidet man zum Typ, weil wird auf den Kameramann gezielt und dann try it. No gracias. Da wurde einfach nur der Ton von dem No gracias drüber gelegt. Okay, I'll try a little bit. Und er trotzdem, obwohl sie quasi normalerweise, wenn doch jetzt irgendwer auf den Kameramann gezielt hätte, dann müsste er doch irgendwie so rumschauen. So, oh fuck, du wurdest gerade bedroht. What? Okay, also vielleicht ist da irgendwas dran, dass das Zeug rumgeht, aber oh mein Gott, das mit der Waffe, also das war sowas von cheap, ey, das ist echt armselig.